Okay, so conspiracy, it's like a mixture of some biblical stories and some fantasies. So according to what my Christians amaphunzitsane, like based on some verses amanalinga Bible from like Isaiah 14 ka Revelation, kuli nkhani yonena kuti mulungu anapanga angelo chanchani ndikwapatsa maroles osiyanasiyana as you said in the beginning. So like Lucifer means light bearer. Lucy, luminescence. Lucy means light. So far is like the bear or nyamon. So Lucifer is that is like Christopher or something. So this guy, look at it, light bearer, light bringer. Ndifaka mchura kuti the morning star. So ambiri amanena zokuti kaya Satana ankaimba nyimbo kumwamba, Lucifer chana naye lotsogolera nyimbo. Izinezi zabodza Bible sanalembe. Chifukwa nkhani zambiri zamaza anthu amangokamba nkhamba kamwe chabe. Ngati mukapita ku Ezekiel chapter 28 amalongosola za king ena ake. So anthu anangozipanga link ndi Lucifer. Komano suti ankalongosola direct za Lucifer. Komano anthu anazipanga link. Koma even in that scenario, sikuti it meant kuti Satana ankaimba nyimbo kayani. So the other guy is Gabriel Michael, ndi ma angels ena amene anatchedwa m'Bible, right? So like Gabriel amakhala messenger, amatumidwa kukapanga deliver messages. If you read the Bible, you will see kuti Gabriel ntchito yake imakonda kukhala imene kuti mulungu ali ndi uthenga amatuma Gabriel akatumiza uthenga. Pamene Michael is in charge of za nkhondozi, that's what you will see from Revelation. And anthu ena amanena kuti Michael ndi Jesus. That's another something else said. Now, this story amanena kuti mulungu anapanga angelo ndikwapatsa those roles. And then there was Lucifer amene was not satisfied with role yake imene amagwira, ankasilira Ambuye Yesu, which is the Son of God. Amafuna akhale like the same level amene Yesu anali. Sinanga Yesu according to my Christian teaching amanena kuti ndi ali ndi level yofanana ndi mulungu edi, like they are equal. Yes, in terms of power, ambaye samanena kuti the Father is mightier than him, the Father knows more things than him. Zinthu zina yonse amadziwa, okay? Pa zinthu zina zake zokuti amadziwa ndi Atate okha. Angelo samadziwa zoti Ambuye Yesu azabwera liti. Even Ambuye Yesu eni akeyo samadziwa zoti azabwera litiro. Amadziwa ndi Atate basi. So in terms of power, knowledge, there's a difference. There's a limitation kwa Ambuye Yesu compared to the Father. Komano in nature, anali ngati one. So that's why the Trinity thing is. So Lucifer, I can explain more if you want to know more about that. So Lucifer wanted to be part of that Trinity. Amafuna akhale with that level of equalness ndi mulungu. So he desired that worship. Ndeno anapezeka zokuti wamba kuuza angelo kumwamba kucha kuti it would be better if he would be in charge of some things rather than mulungu. So he started spreading these rumors into kupanga campaign mulungu. So he managed to convince 1/3 of the angels, according to the Bible. Ndeno 2/3 nimene inatsala side ya mulungu. So according to anthu amanena kuti because of this there was a fight, and then because it's a ratio of 2-1, anapeza kuti Satana anathamangitsidwa kuchoka kumwamba kucha ndikutani ndikubweretsedwa pansi pano. Now this war was happening nthawi imene like this campaign inalinso nthawi imene mulungu ankalenga munthu kumuyika pa dziko pano. So Satana uja wathamangitsidwa kumwamba, anagwetsedwa ngati anabwera pa dziko pano, anagwera pa dziko pano. So atagwera pa dziko pano anapeza munthu amene mulungu wampanga, then anampanga deceive with that story of yaku Eden osati apo chipatso cha mtengo wapakati blah blah blah. So this is the version imene anthu amaphunzitsana that is out there. If you ask a Christian amene amatsata their church, this is most likely what they will tell you. Ku Islam of course kuliso Yahweh. Now in also I have my own theory. So this conspiracy theory of mine imanena zokuti okay, yes, mulungu anapanga angelo kwapatsa ma responsibilities ambirimbiri. Now my theory based on the same Bible is mulungu analenga those angelo nkwapatsa ma functions osiyanasiyana chanchani. Kumano Satana, Lucifer, he introduced a certain concept of free will. Now mulungu mene ankalenga ma creatures akewa, he claimed kuti they have free will, but ma creatures akewa azinanena kumambira anapatsa ma functions osiyanasiyana, ena amayimba, ena amamulambira, ena amapanga zachani.
for some reason ena amakhala azankhondo. I don't know why God would be preparing for war if there is no one else out there. Why would you have an army? But let's just ignore that. Let's just pretend there are some okuti ndazankhondo chanchani. So God was saying that these creatures have free will. They are free to do whatever they want. But for some reason, aliyesema apeza kuti akupanga responsibility imene mulungu anampangira. Ngati anakuyika ku music, umapeza kuti ukuyimba. Ngati anakuyika ku zachani umakhala kupanga zimenezoso. So Lucifer anali ndi idea yonena kuti anthu tilibe free will, angelo tilibe free will. Like we just do zimene mulungu anatipangira kuti tizipanga pa dziko pano. So this is not free will. This is not democracy. Akulu awo mulunguyo akutilamulira ife in dictatorship kumatinamiza ngati kuti we have a choice, but we don't. If anyone would go against zimene anampangira, azamupanga delete from existence, azamupha, azamuzimitsa. That was his theory. That's my conspiracy theory now. So mulungu had his hands tied before you wouldn't. If he would destroy Sarana, ndekuti angelo ena otsala aja nakanena ndeti ada aja la Lucifer aja sankanama zoti ukangopanga go against zimene akunena mulungu, he's going to destroy you, right? So ndichifukwa chake mulungu sanamuphe Sarana. Kungomupha Sarana ndekuti he proves a point kuti Sarana sankanama. So Sarana anayamba kupanga campaign yake because assuming that God is knowing, he's seeing all these things, akanamusiyitsa koma he wouldn't. He had to let it happen. Ndi anapanga convince those angels ndikuyamba kupanga rebel. So Sarana naye amafuna akhale nolamulira ulamuliro wake alisi adzipanga zimene akufuna, osati kuti basi angelo ena ake basi zingopanga music, angelo ena ake kumazigwetsa basi kulambira mulungu, angelo ena ake amataya makankupizira mulungu or something. Okay, it's not there. Komano yeah, like alisi adzipanga zimene akufuna. That was the kingdom ya Sarana imene amafuna Sarana. So mulungu anapanga alawo kuti okay, amene akufuna kujoyina that ulamuliro zivayani ife tikhala konkuno, because there's no way God would be fighting this Sarana. God is like the most powerful being in the Bible sense. He could just like kill that guy, delete that guy from existence. There was no reason to be fighting. Sorry, Sarana athamangitsa anangowauza zokuti you can live. So anachoka ndikakhala kwina kumene anayambitsa kingdom yawo. Now God this side anabwera to prove Satan wrong. Good, no, in my creatures I give them free will. Okay, I give them free will. They are free to do whatever they want. That's why he created humans. Abanga create humans. What he did was anatenga mtengo wodziwitsa zabwino ndi zoyipa uja ndikuwuyika in that garden to test the humans, just to prove a point to Sarana. But okay, ndapanga anthuwa sinapatse responsibility kuti azindilambira or azipanga chani. I've just created them to enjoy themselves, but I've given them this test kuti they shouldn't eat this fruit. They can eat anything else komano asadye yani chipatso ichichi. Right? Now the question is, why would God put that thing there? Why did he want to test humans? Why is he testing if he knows everything? So that's why that theory comes in. But he wanted to prove a point to Sarana. Okay. I wanted to prove a point. Okay, these people, they're capable of, they're capable of choosing to do my will without me forcing them. Like they are free to choose. So these guys, mulungu ankanena zokuti in his claim amanena zokuti sakwapanga force. Komano pamene ankapereka komanda ananena zokuti mukazangodya ichi muzafa. So that was a trick. It was one thing kunena kuti magai mutha kumadya zipatso zonse za munda muno koma mtengo okha musamaudye. Basi ndangonena zimenezo musamaudye. Koma anaonjezerapo this trick kuti mukazangodya muzafa amaopseza, which is kind of cheating to the game of free will, because now this is no longer free will. This is more like a hostage situation. If you do some mistake, someone dies. So Sarana kumene anapita kuti amangoonera izizi ndakuonera zikuchitika baba ndimene anabwerano kuzakambirana ndi njoka kaya anapanga chani. For me, I don't believe kuti Sarana analowa mu njoka munje, because mulungu pene ankapanga case anayipanga case njoka ija as kuti the njoka itself did something wrong. So let's just assume kuti Sarana anayipanga convince njoka kuti ikankhala ndi mkazi uja amene zinakhalira muja, or you can believe what you want kuti anali Sarana anasanduka njoka or something. That's up to you. Komano the thing is Sarana anapanga intervene kuti sinanga mulungu ayikako ka additional warning kunena kuti if you eat you will die. So he's trying to shift the game in his favor. So Sarana anabwera ano ndikuzamuza iye amakunamiza ana amweni mukazadya chichi simuzafa bali. Mulungu ananena zokuti muzafa the same day. Ndi Sarana kuti amazi simuzafa. So now the game is even. So this human
who has real free will is there faced with two decisions. Mulungu amene anamulenga ananena kuti musadye ichi, mukazadya mzafa. Satana uku khanjoka ije kunena kuti mazi amakunamizani simuzafa. Zoti anati musadye, sure, that's true. Komano zokuti muzafa mukadya, zimene zinsabodza. So now the game is even. Now a human would decide whether to obey God or disobey him without fear of punishment. So now the game was that in the Garden of Eden. Ndimene ukupezeka kuti chani? Kupezeka kuti chifukwa chokuti panalibe punishment, munthu anapanga choose to disobey God ndikudya zichipatso. So that was the game that was being played there. So Satana in a way anawina that game. Now Satana wawina that game, munthu apanga disobey God. God ananenazo kuti muzakadya muzafa, nzakuphani basically. Koma Mulungu anakakhala mupha munthu at that moment. Inakakhala kupanga so prove chani? Theory ya Satana ichi. Theory yonenazo kuti munthu akangopanga disobey God amaphedwa, which means munthu alibe free will, they don't have a choice to choose. So Mulungu ndifake sana muphe munthu uja, anapanga alternative. Okay, that's another story. Koma this is the struggle which was happening there. And a lot of things will start making sense kutsogoloku if you go to the book of Job, kumene you find Satana anabwera kwa Mulungu in the middle of my angels ena. So for story yonena zokuti Mulungu ndi Satana anawumbuza napo, I don't think it will make sense kuti Satana angamapiteso kwa Mulungu ukadzipanga present as one of his children. Yeah, and Mulungu greeting yake anazamfunsa ora say uchokera kuti, and Satana answer yake kuti I'm just moving to and fro, ngongoenda basi chilling. And then nkumampanga no challenge nokuti say pali Job uyu, Job uyu amapanga my will, I need free will but he chooses to do my will without punishment. And then Satana no abweza kuti ayi amene amapanga zimenezozo chifukwa mankondera abcd mampanga protect makuti ndiloleni nditani ndimuyendere. Wone? So like a lot of stories will make sense kutsogolo. Now why am I very against that theory nena kuti Mulungu ndi Satana anatibulana? Mukarengano mavesi, the only verses amene amanga describe nkhani ya Satana kugwetsedwa kuchoka kumwamba, they are found in Isaiah ndi Revelation. Both of these books are prophetic books. They're talking about the future. And if you finish the whole chapters, maybe these verses, you will see kuti kumapero kwake kwa malungu so Satana atagwetsedwa anthu ankamunena kuti iwe amene unkapanga deceive my nations, now you have been reduced to just like us. Both chapters ya ku Revelation ndi ku Isaiah, you find this story, which means this story kuti Satana amatibulana ndi Mulungu ndikuthamangitsidwa kugwetsedwa kuchoka kumwamba kufika pansi pano. It means sinachitike at the moment it was being written, the Bible was being written, sinachitike. It will happen in future. So in there I believe this whole thing of Satana ndi Mulungu kutibulana was a prophecy of what will happen in future. I know you can argue against that, Komano, if you read the actual sources of Nkani these, apart from where I've mentioned, just read the whole chapter, you will see this is a continuation of the story, not really a description of history. And you will see ku Revelation, those who were saved by the blood of the Lamb, now you have been defeated. Like, how is this connected? That's the connection. So that's what I'm trying to say with it. This whole thing, yeah, the history of I think it has been twisted, and we don't really understand the real relationship between God and the Satana panovo, because people akalagulaligi the same story over and over again to the point where everyone believes that. Komano, it's not really true. That's my point. If you have like some more evidence, which will support your claim, what is this guy, you can bring that claim. It's fine. So yeah, that's my theory. That is it. That is why you see with oh yeah, now why will God destroy us kumapeto akuzati ononga Joseph pachani? It's because now anavomereza kuti I think theory ya Satana generally yoona yokuti and we really don't have free will. Aliyense does these things because they are afraid. If you don't give punishment, everyone will do against that because it's boring doing stuff like that. So that's why Mulungu afuna azangoti unonga basi kutsogolo kungoti wocha kumanga accept that okay whatever. And anthu amene azapulumukewo ananena zoti Mulungu azapanga transform into a form where they will never sin again. Basically, you'll be reprogrammed in your head to never make decisions that are against God. So basically, you'll be like robots kind of. You just be doing what God wants. Like you won't really have to choose. You may feel like you're choosing, but you're not really choosing. It's something that was already programmed for you to react that way.
ndezvipakamana kuti zakale zonse zaiwalika, all the memories from the past to be wiped out from your head. Is this nanongoswaso in one of the videos? Now that's why ndimanena kuti like version imene anthu timaphunzitsana yakumwamba, like it's so different from what is in the Bible, because people think kuti akazafika kumwamba they will be themselves and they will remember everything and they will be able to rejoice kuti ife ndi mabig chani tinazunzika pa dziko pa, but that will just be momentarily. Like after some time mulungu ananena kuti he will wipe out all the memories of the past, so it will be like a new creature out there, a new creature with a new body, a new set of rules to operate under, and incapable of sinning. Ukafunsa anthu kuti ndemudzikatani no mudzakafika kumwamba kuzati dzikaimba nyimbo, really, is that something you want to be doing for the rest of your life? You want to be singing music, you want to be singing songs? That's my point. You need to understand, like when you're choosing God, you need to be able to know kuti okay tikusankhadi mulungu pazifukwa zolondola, osati kuti ife kuti mukuopa gahena. You should really know kuti what's coming, what's the reward, kuti in that immortality that you're wanting, the everlasting life, mudzatani. You need to know these things. When you know these things, that's when you really serve God in the truth. Because if you have this thing in your head, kumamba there's so much things that are different. Like they'll be like angels, they will never marry or whatever. Which is like, what will life be like? You'll be living like angels. The angels are there, they just sing, they just do whatever. If you read my prophetic books, you see some angels. I'm sure that's what angels do. So that's what heaven is. You're going to heaven for that. That's the question you should ask yourself. Do you really want that? Now, if you really want that, that's when you make a right decision to follow God. Kumano, this thing of lying to each other, kumabanga, imagine this fake version of heaven. Mistake. And this new earth, it will be completely different from this one. But we don't know exactly how we're going to be living. But what I know is you will not be yourself. You won't remember any of these things. So it will not be you. So whether you choose to go to heaven or not, the person who will live afterwards will not be you, because you are your memories, man. If you don't have your memories, you're no longer you. That's what I believe. That's my conspiracy theory right there. Hey, come on, this is just start, man.